Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. Personnalités ici présentes, merci de répondre présent à cette 8e édition de la célébration des mamans, des mères,
Et avant toute chose, je voudrais déjà souhaiter bonne fête à toutes les mères qui sont dans cette salle. Bonne fête à vous les mamans. Est-ce qu'on peut entendre vos voix ce soir les mamans? Bonne fête à vous, à toutes les mamans. Ah, c'est super. Je pense que c'est bien parti pour une soirée spécialement consacrée à nos mamans. Et vous savez, vous êtes la mère de l'humanité. C'est vous, en fait, qui nous construisez. Et c'est vous, en fait, qui nous gardez. C'est grâce à vous. Nous osons espérer que d'ici avant une certaine heure, cette salle sera archi-comble au regard de tout ce qui se passe. Et c'est un grand plaisir que nous nous retrouvions ici aujourd'hui pour célébrer cet événement ô combien magnifique. Je voudrais avant toute chose, mesdames et messieurs, vous inviter à la première partie de cette soirée qui est réservée à la prière. Et je vais inviter à l'occasion Pasteur Mama Dorothy qui va donc prier pour nous ce soir afin que cette soirée connaisse le succès que nous attendons. Merci. I'm not hearing anybody say something. Yes, I'm a mother too. I'm a mother and a grandmother on top. Before I pray, I want to say something. There's so much going on in the world and even here in Maryland, in America. The purpose of a woman is not just having babies and cooking. There's more than that. And that's why I want every woman to know today that this, from today going onward, instead of us talking, may we be solution. May we be one that can give advice, one that can hold another person's hand. May we be restorer. May we be healer, caretakers, guardians. You can give advice to another person. May we not waste time in talking because we are in the time of restoration. Tonight I'm going to pray. The first place I'm asking God to open the heavens over those that have lost their mothers. Because when your mother dies, it's not the end. It's a handing over ceremony. What she did not finish, you have to finish in the name of Jesus. So I am calling on that prayer tonight that mothers who have gone, grandmothers, mothers, if you were not there, like my age, I was not there. It was COVID time. I saw her on the phone. So I am praying for you. Amen? Amen. May you know that there is something your mother had that she was doing. May you not leave it. May you continue from there. So I release those that have lost their mother to move forward in the name of Jesus Christ. Amen. And tonight I lift up the blood of Jesus over this house. I plead the blood of Jesus for healing and deliverance and reconciliation. Let there be peace in families. Let there be healing in the name of Jesus. I pray over this occasion that whosoever enters here will not go back the same. May they be healed. Every broken heart be healed. Every emptiness be healed. May you find love again. May you be reconciled again. May you be filled with laughter. May you not be ashamed of your family. May you be the voice of your family. I bless everyone in this house today. I bless the works of your hands. I bless what your mother did not bless you for. I bless you to be able to have a family. May your family stay long. May you live long. May you do something of impact, humanitarian. I pray for Sister Chantal today. I lift her up with Adasa. That what they are doing all over the world, may this one not be the end. May God enlarge her cause. May people have a heart of humanitarian. May they bless her work. May they expand her work. May everyone do something and let this blessing today be a big celebration that you were part of something that makes a difference to another child. The Lord bless you. Amen. Amen.
Nous sommes des hommes spéciaux ce soir. Et nous sommes spéciaux ce soir parce qu'en fait, nous avons à côté de nous des femmes spéciales. Et je pense que si chacun se regarde, si tous les hommes qui sont dans la salle se regardent, ils vont constater tout simplement qu'ils sont ce soir comme ils sont grâce aux femmes qui sont à côté d'eux. Faites le constat, messieurs. Essayez d'applaudir très très fort pour ces femmes que vous accompagnez ici ce soir. Je n'entends pas les applaudissements des hommes ce soir. Il arrive. C'est quoi? She's a virtuous woman. Makanesi mwanye dioko. Oh yeah, imama ya mama ya. Yeah, a woman of substance. She's so blessed. Her beauty na evidence. Essayez de faire quelque chose en la langue de Shakespeare. Je pense que c'est mieux comme ça. Merci. Thank you so much, Safir. Ladies and gentlemen, good evening to you, and happy Mother's Day to all the mothers in the room. Your presence here is a testimony that Adasa is doing something wonderful. So we thank you for that. I hope you are enjoying your meal for those who are still eating. And if you're not eating yet, please, there are two buffets, one at the end and one on my left-hand side. For those of you who have not taken the pictures yet, so you can have a memory of what is happening tonight, there's a booth behind that you can use to take a picture. Please memorize what we're doing here tonight. Je pense que nous allons bientôt entrer dans le vif du sujet avec, bien évidemment, nos invités d'honneur qui vont faire leur entrée dans cette salle.
Et c'est l'occasion pour nous de dire merci à toutes les délégations qui ont effectué le déplacement du Hampton pour cet événement. Et comme il s'agit d'une fête qui concerne les mamans, je leur dis encore, bonne fête à vous les mamans, bonne fête à vous. C'est grâce à vous que nous sommes ce que nous sommes et je pense que ce soir, nous devons dignement vous rendre véritablement honneur. Sentez-vous ici, chez vous, chez nous, et puis voilà, on va faire la fête ensemble. À tout à l'heure. Le sénateur Kuete, avec beaucoup de plaisir, DJ Aloïse. Senator Kuete is ready to come in, ladies and gentlemen. This is one of the people who have been supporting all the actions of the Adasa Foundation. So, if I may ask, ladies and gentlemen, DJ, are you ready to welcome? Senator Kuete is coming, ladies and gentlemen. He's one of the main supporters of the Adasa Foundation. Senator Kuete is on his way, ladies and gentlemen. Please, ladies and gentlemen, let's welcome Mr. Kuete. This is one of the main supporters of the Adasa Foundation, please. If I may ask your applause, one of our guests of honor. Merci. Et voilà, nous allons maintenant africains aux États-Unis. J'ai nommé, mesdames et messieurs, Sa Majesté Dr. Denis Achade, pour qui je demande beaucoup d'applaudissements. DJ Aloïse. West Africa is in the room, ladies and gentlemen. West Africa is in the room. If I may have you to direct your attention. Et voici Dr. Denis Achade qui vient du Bénin. Yes, Denis is in the room, ladies and gentlemen. This is one of the representatives of the king. Un grand Your honor, sir. We welcome Denis in the room. We welcome the representative of the chief. Ah oui, en 1960, le Bénin s'appelait le Dahomey. Et à travers The kingdom of the Dahomey. And you can see the way he is dressed, ladies and gentlemen. This is the way things are supposed to be. Ready for every single event that we have here. Benin is in the room, West Africa is in the room. Ladies and gentlemen, thank you. le Bénin, c'est 15 millions d'habitants.
Son ambassadrice, une très belle dame d'ailleurs, dynamique, engagée, dévouée, qui vient avec une forte délégation. Une partie vient du Canada, d'Ottawa précisément, une autre vient de Dublin, ça il faut le dire, et puis une autre partie du côté de la Virginie. Et tout de suite, voici Dr. Tanise, Evelyne. Eveline is coming now. She has so many people who have come to accompany her. People coming from Canada, people coming from Virginia. So ladies and gentlemen, if I may ask you to pay close attention to our next guest. She's representing Burundi. It's a country that most people have not heard of, but you can tell me the room. They're here to welcome his family. His family is quite welcome here. Burundi is in the room, Sakir. C'est bien évidemment 18 provinces. Le Burundi, c'est 119 communes. Le Burundi, c'est 2639 communes. Et voici le Burundi qu'on peut applaudir, monsieur. Ladies and gentlemen, please, I may ask you to applaud for the Burundi. The Burundi is in the room. Yes, ladies and gentlemen. Yes, these are people who are representing Burundi. And they're here to support what Alasa is doing. So this is an international organization, ladies and gentlemen. This is an international organization. We don't really think ourselves in Cameroon, but we walk around the world. Thank you, Burundi. Thank you, Miss Evelyn. Et c'est un pays, comme je l'ai dit tantôt, qui est à cheval entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Est. Le Burundi, c'est 18 provinces. Le Burundi, c'est 119 communes. Le Burundi, c'est 2639 collines. Et je pense que c'est un grand moment pour la femme burundaise ce soir. Nous devons d'ailleurs beaucoup applaudir, parce que le Burundi, c'est un grand pays d'Afrique, Dr. Atani. Est-ce qu'on peut applaudir le Burundi ce soir? S'il vous plaît, merci. vos applaudissements, s'il vous plaît. She danced for us. She represented her country very, very well. So we thank the people of Burundi for coming here to represent your country, to defend the well-being of Africa. Thank you so very much. Et maintenant, on reste au niveau de la colline Sankara, la seule Thomas Sankara. Ladies and gentlemen, please, if I may have you to applaud for her. She's giving us the pathway to becoming very, very independent. Ladies and gentlemen, please. This is Mr. Sankara's own sister. Thank you, Mr. Thank you for the sacrifices that your brother and your country, the sacrifices your brother and your country have been doing for Africa. Thank you, Mr. Merci. Shadi. Le Burkina Faso. S'il te plaît, merci. Merci. Parti sur 274, 200 km². Merci Madame Sankara de venir. Est-ce qu'on peut applaudir le Burkina Faso ce soir, s'il vous plaît? Yes, Burkina Faso Mr. Traoré is following the footsteps of her brother, Mr. Thomas Sankara. Thank you so very much. DJ Alois, your turn, please.
sont belles les femmes camerounaises. Installe là. Pas de danse, c'est magnifique. Alors, Docteur Atanis. Yes. This time around, Safi, we're not just going to talk about beauty of Cameroonian ladies. You know, there are some Cameroonian ladies, they're beautiful, they also have a brain. This person I'm going to introduce, ladies and gentlemen, to us today is... This lady, Miss Leonie Samuto Parfait, is not only a proud daughter of Bashin and Bamboo, but she's also a trailblazer in every sense of the word. She holds a master's degree in civil engineering. She builds. She holds another one in structural engineering. She makes sure all the buildings that we are in are safe for us. Mrs. Leonie, alongside with advanced training in many different domains, is a true trailblazer, not only for her family, but also for the community. She is all of that, but she is also a mother, Safi. C'est une femme à la tête bien faite et à la tête bien pleine. 2 masters, il faut dire que ce n'est pas donné. Un master en génie civil et un master en engineering. Tout à fait. Donc c'est une femme, une mère au foyer qui va faire son entrée dans cette salle. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir très très fort pour celle qui est considérée comme la mère de cette soirée, celle-là qui a été honorée par son roi du côté de Bashingu, à travers le titre honorifique de Zomefio. Voilà, qu'on va accueillir avec plaisir. Ladies and gentlemen, please help me celebrate. Let me honor this lady who is going to be the queen of tonight. She's no other than Leonie Samuto Parfait, and her family is behind her to accompany her. So, Bamboo are here. They're all here. DJ Alois, we're waiting on you, sir. So let's welcome the new Zomefio of Bashingu. Yes, they always think when you are rare. Yes, beauty, grace, spirituality, she feels, she controls. Yes, she is. Yes, she is the Zomefio, the new Zomefio of our village, of Bashingu. The Zomefio of Bamboo. Thank you, Mrs. Jolie. Thank you, all sisters. Merci. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, Zomefio. Thank you. This is the queen of tonight. And as I said, she embodies a lot of things, and she embraces this cause left and right. So, ladies and gentlemen, this is our queen of tonight. I pass on the mic to... Ces actions socio-humanitaires, c'est une dame du cœur qui sait partager son intelligence et sa sagesse. Bienvenue la princesse et bienvenue dans ce prestigieux cadre. Et je pense que maintenant, Dr Atanis, on va passer à une autre étape avec cette fois-ci une autre femme qui nous vient cette fois-ci de la haute ouest africaine.
Vous savez, l'Afrique de l'Ouest est dignement représentée et c'est bien évidemment le Nigeria qui va faire son entrée ici. Nigeria is in the room, ladies and gentlemen. Nigeria is in the room, ladies and gentlemen. As we this is Nigeria. Yes. Le Nigeria, 238 millions d'habitants, ça c'est magnifique. Reparti sur. We know what to do. Nollywood is entertaining us every single day. Why can't we clap for her today, ladies and gentlemen? Un clin d'œil à la forte délégation de New Jersey ici présent. Merci de venir célébrer avec nous les femmes d'Afrique et d'ailleurs. Et je pense. Know that there is someone who's the liaison between African community and the PG County. Let me give her the opportunity to tell us a little more. Thank you so very much. Please now have your attention. Good evening, everyone. Thank you, Mr. DJ, for the introduction. To all the royalties that are in the house, the distinguished guests, the sponsors, the guests of honor, and all of you who have come here to celebrate Hadassah Night. Happy Mother's Day to you all, and happy, I would say, Father's Day in advance. And on behalf of the Active County Executive, Tara Jackson, I bring you greetings. And please, please, put your hands together for this woman right here. Please, ladies and gentlemen. I remember 2 years ago in this hall, when the county organized International Women's Day, Mama Chantal was one of the recipients for the non-profit work that she's doing. And we recognize the work the county executive, the then county executive, who is now Senator Angela Ossobrook, recognize the Hadassah Foundation for the work that they are doing in impacting the community. So please put your hands together again for that. Please. So, one of the things I do is connecting the African community here in Prince George's County with the County Executive Office and the government of Prince George's County. If you live in Prince George's County, you own a business in Prince George's County, you have a pet in Prince George's County, or you live in the borderline of Prince George's County and your tree has a branch that is in Prince George's County and you're trying to access services from Prince George's County government, if you have any challenges, that is where I come in as your representative in the African community, the County Executive's Office, to ensure that you are connected to the resources that you need to serve you as a resident of Prince George's County or as a business owner of Prince George's County.
And Mama Adessa, I see that you serve residents everywhere in the state of Maryland and even out of the country. I want to let you know that there are resources that you can tap into to expand the work that you do. The county does have grants, that is community partnership grants for non-profit organizations that do serve residents of Prince George's County. You may not be registered in Prince George's County, but as long as you serve residents of Prince George's County, you are qualified to apply for you're eligible to apply for the grant. So I want to say congratulations to you. All these years I've come to know you, and many, many more successes for Hadassah Foundation. I love the name, and you told me the history about the name, and I know more doors will open, bigger opportunities will come. And if you're facing any challenges, you know I'm a phone call away. Thank you all very much, those of you who have sponsored, those of you who are here, your support and everything. While I was sitting, I could see all the impact on the video of what the foundation is doing. Know that you, as a supporter, are also contributing and changing life. Thank you all very much. Thank you so much. That was Dr. Sylvia. Please, ladies and gentlemen, I'm going to have you to clap for her. Put your hands together for Dr. Sylvia. Remember, she talked about Hadassah, but the resources are for any single person who is either in Prince George County or who serves Prince George County. The name Hadassah was spoken here, but she is really telling you that there are resources for us. She is the African Diaspora Liaison with the PG County, and she talks with the executive, the high people. So if you need anything, Dr. Sylvia is there to guide you, to provide you with the resources. Thank you so much, Dr. Sylvia. I know your time is running out, so we thank you for coming, for speaking on behalf of PG County and providing us with some information. On the diaspora, thank you for the resources that you put together. I know African people are really business oriented. If you are business oriented, you live in PG, or you are around PG County, any issue you have, call Dr. Silva. Thank you for mentioning business, because there's one thing that I forgot to say. I also serve on the Governor's Commission on African Affairs, and in the month of September we'll be organizing a business conference for the African community, because most of the time the African business owners always ask the question, how do we tap into the opportunities that are provided in the state and in the government? So at that business seminar, the governor's office will assign the heads of all the Maryland government agencies, as well as representatives from different counties, to come and present the resources that they have for businesses and how you get your business certified, be it woman-owned, veteran-owned, small minority business enterprise, because that's the only way that you can tap into the opportunities that are available. Because if your business is not certified, you are not qualified. When you have your business certified, you need to go through the rigorous processes to be in that database of pools where you can benefit as you can be eligible to apply for government contracts and then bid for it. So when that information is made available, I'm going to send it out into the community. Thank you all very much. Thank you so very much, Dr. Sylvia. Thank you. DJ, your turn. Merci, le chevalier. Merci à Danis, merci également à Saphir Star, merci au public de Hadassah qui répond tous les ans massivement à cet appel lancé. C'est un coup de cœur que la Fondation Hadassah vous lance tous les ans, et merci d'être fidèle. On va donc mettre les petits plats dans les grands. Dans un petit instant, nous allons accueillir une grande dame, grande par l'envergure, mais davantage grande pour les actes qui sont les siens. On va dire que c'est une enseignante érudite d'université. Elle est également coach sportif. Elle est tout simplement un coach de vie. Si vous avez besoin d'avoir des conseils pour le développement personnel, le développement de vos affaires, ladies and gentlemen, qui mieux que le docteur Mimi Kwepo pour être l'adresse à laquelle il faudra cogner. Avec donc la complicité de notre disque jockey, Athalie, si tu veux bien, on va recevoir. Yes, I think Dr. Mimi is ready. As you said, Stefan, she embodies brain intelligence. She's a big lady, not by her size, but by her actions. So ladies and gentlemen, let's welcome Dr. Mimi Kwepo. Thank you. DJ? She embodies and her husband. This is a couple of doctors who are really serving the community. This is our queen.
qui a donc accepté d'être là. Il s'agit bien sûr de Karine Kenyé de Kenyé Production qui est parmi nous ce soir. J'espère qu'elle est assise quelque part dans la salle. Nous lui souhaitons la bienvenue à Washington, Karine Kenyé, qui est une femme d'affaires et qui a parcouru les kilomètres pour être ici ce soir. Thank you, Karine Kenyé, for joining you. Et Dr. Tani, c'est Karine Kenyé qui vient de Houston. Ladies and gentlemen, Karine Kenyé, she flew all the way from Houston to be with us tonight. Quelle charmante femme camerounaise. Quelle beauté, mon Dieu. Welcome. Le Cameroun. Look at the dress. De nombreux the dress says it all. Et thank you, Karine, for gracing us with your beauty. Et la relation entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire est très bien établie. Et là, on a une autre qui vient de la Côte d'Ivoire. Yes, ça fait. Voilà, elle s'appelle Binette Dembélé, qui est de la Côte d'Ivoire. Miss Binette Dembélé from Ivory Coast. But you're the first person to receive a gift from Adassa Foundation for all the work that you do within the community. For the support that you give to women. For the way you lead the way, you're a trailblazer as well. Mrs. Karine Kenyé, if you can please stand. On invite également Léonie Parfait. Miss Léonie Parfait, she embodies spring and how she was represented. Burundi is in the room. Let's see Burundi again up here. Le pays de Roger Mila, Semenet Office, représenté par Geneviève Kameni. Is that the country that they call the continent? Then the continent is called up here. Et on va du côté de la Côte d'Ivoire, pays de Laurent Gbagbo et bien évidemment de Conan-Médier, c'est Madame Ivory Coast. Binette Dembélé. Ivory Coast. These are the cousins of Cameroonians, they say. Are we ready? DJ, can you please accompany us with some nice music while we're providing them with this gift? Okay. Ladies and gentlemen, for the accomplishment, for the work that they do within the community. Next year, I'm likely going to see different faces here because you ladies are doing a wonderful job in the community. Voilà, je pense qu'il y a... Bon, de toute façon, on va faire avec. Donc, Karine Kenyé est celle qui reçoit. Et c'est Maman Adassa qui vous remet votre écharpe.
Yes, this is truly an honor. Vous êtes désormais ambassadrice de Hadassah Grace Foundation. You are Est-ce qu'on peut applaudir Karine Grace Kelly? Foundation. Hadassah Grace Foundation, you are forever recognized for your work. Thank you so very much. Thank you for flying all the way from Houston. So together we can spend this time and honor Hadassah Foundation. Thank you. This is your certificate and that's a gift back for you. C'est une reconnaissance pour tout ce que vous faites au sein de la société. Merci, félicitations Karine Kelly. We'll take a picture. I'm certain it's going to be memorable. You are forever an ambassador of Hadassah Grace Foundation. La princesse Pachingu. All right, ladies and gentlemen, after Anzo nephew, let's talk about Pauline Sankara. She graces us with her beauty. She graces us with the way they lead Africa, the way her country shows us how to behave, how to forever. Pauline Sankara, first. Thank you. Can you please move forward? Thank you. You are forever an ambassador of Hadassah Grace Foundation. Applaudis très fort. Magnifique. Le pays d'Ibrahim Traoré. Et certainement est la digne ambassadrice du Burkina Faso ici et maintenant. Et elle parle le nom des mamans. Okay. Et voilà, nous avons le prochain certificat, prochaine étape. C'est bien sûr Mimi Kwepo qui va recevoir. Dr. Mimi Kwepo, you are forever an ambassador of Hadassah Grace Foundation. Thank you for all the work that you do. C'est la reine mère, il faut le dire. Yes. There's more to do, so we know we can count on you. Thank you. Voilà. Merci. Et docteur Mimi Kwepo du Cameroun, enseignante d'université pour qui je demande beaucoup d'applaudissements s'il vous plaît. Thank you. Le Cameroun, le vert ou jaune, le continent. Merci. I know Burundi is in the house, please. I want you to show your support to your ambassador here. Burundi, let us know that you're here. Le Burundi. She's been made an ambassador of Hadassah Grace Foundation and she'll be forever remembered for all her work. And Miss Genevieve Kameni is next. Okay, Miss Burundi, if you can step to the side over here. Next. Genevieve Kameni du Cameroun. Yes, she's made forever an ambassador of Hadassah Grace Foundation, for this foundation. Le Nigeria, c'est à travers Lolo Florence Onuma. Mrs. Lolo Onuma, an actress that we don't talk about that much because we see her all the time in Nollywood movies. Thank you. Voilà, c'est une actrice. So Nigeria is in the room, ladies and gentlemen. Let your voice be understood. We heard, please. We want you to clap so we know Nollywood is here too. Super. Une véritable actrice de cinéma qui soutient la Yes, cause. this is your own. This is your own. Lolo Florence Onuma du Nigeria. Et nous allons maintenant faire un tour au pays de Didier Drogba pour certainement honorer Binet Dembélé de la Côte d'Ivoire. Dembélé from Ivory Coast is the last person that we're honoring tonight. Ladies and gentlemen, the country of DJ Drogba. Yes. Miss Lati, let's make sure we are forever. Orange, blanc, vert, c'est bien la Côte d'Ivoire. And ladies and gentlemen, a little news that I heard. She is from Mr. Alassane. Nous vous donnons rendez-vous en décembre So she is 2025. a very good ambassador of Ivory Coast here in the state. Thank you so very much, Mrs. Dembélé. Le Thank you for your Cameroun work. donne rendez-vous à la Côte d'Ivoire le 25 en décembre 2025 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Cameroun, Côte d'Ivoire. Yes, these are Ouais.
Qui est la vraie belle famille. Thank you. Well, let's see us Merci. cousins Gandhi. De New Jersey. Ils sont là dehors. C'est ma petite sœur, non? Thank you for coming. Thank you for what you have been doing to the community, New Jersey and everywhere. Congratulations. Thank you. Congratulations to you, Guy Danji, all the way from New Jersey. Thank you. The next award is to Nadine Brandon, I'm sorry. I talked about the Nadine Empire a few minutes ago, so I want the representative of Nadine Brandon to come up here. By the way, she's opening her empire and she's inviting everybody up here on June 1st. Am I right about the date? Yes, if you hear from Nadine and the work that she's doing for the community, please let your voices be heard. Thank you, Nadine Brady, for all the work that you do in the community. Not only you make our ladies beautiful, but you also empowering our daughters by giving them the opportunity to learn how to braid and to work with you. Congratulations, Ms. Nadine. Foundation called Gibbon Foundation. Congratulations. We are working together for another project. Thank you so much. Nadine, par ici. Nadine! Good afternoon, everybody. Happy Mother's Day. It's an honor to be recognized. It is truly an honor to elevate a business who before used to be a shameful one, the one that people used to hide. They didn't want to tell their family home that is what is helping them here. I am happy that I'm able to lift it higher and make the women that are doing this business proud to show it to the whole world that is actually a decent one, a decent business. Thank you. All right. Bien, nous invitons. Thank you, Nadine. Voilà. Karine, Kenya Production, je voudrais dire congratulations et Jenny Nyon, parmi les enfants de ton âge, parce que tu es ma fille, tu viens de Texas, je voudrais dire merci pour l'amour, merci pour tout ce que tu fais pour la communauté du Texas et que Dieu te bénisse, congratulations. Est-ce que tu as quelque chose? C'est thank you, maman, parce que je ne m'attendais pas. Merci beaucoup. C'est trop de cadeaux, trop de reconnaissance et on est ensemble, que le Seigneur te bénisse aussi. Merci. On va terminer avec la remise des écharpes. C'est terminé également avec les awards. Je pense que nous allons passer la parole maintenant à Madame Mama Adassa, qui est l'organisatrice de cette grande soirée, pour son mot de la soirée. Merci. Hello. Happy Mother's Day. Bonne fête des mères. Bienvenue à Adassa Night. J'ai pas trop à dire. Juste dire merci pour l'amour. Merci pour tout ce que vous faites pour Adassa Grace Foundation. Adassa Grace Foundation, c'est pas qu'une seule personne. Il y a juste eu un visionnaire. Mais c'est nous tous qui portons le fardeau. Je vous ai dit merci. Je ne peux pas citer tout le monde. Aux notables de New Jersey, bienvenue. Je voulais dire merci à vous tous qui êtes venus, DJ Manu de Delaware, tous ceux qui sont venus de l'extérieur et tous les gens, tous ceux qui sont de Maryland, DMV. Je vous dis merci. Merci à tous mes invités d'honneur. Merci encore une fois de plus. Merci à la communauté béninoise. Merci au roi Bénin. Et je voudrais, pour finir, appeler ici la Godmother. Celle qui m'a poussée. Pendant ce temps, elle ne me laissait pas dormir.
elle veillait pour que tout soit dans les bonnes marches. Donc je voudrais appeler ici Madame Docteur Mimi Kouepo. Merci. Hello. Hello. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. We need to wake up. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Thank you. We'll try one more time. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. That's better. Okay, so I'm a strong believer of the fact that when you give a child an opportunity in life, you bless many generations to come. Because that child ends up being a parent tomorrow. And if that child is a good parent, that child will raise kids and raise them right. And that gift that you gave will keep on giving. So it's not by chance that we are all here tonight. There's nothing as great as partying with a purpose. We usually go out and dance and drink and have fun. But I think it hits different when you're not just having fun, but you're giving back while having fun. It's Mother's Day. And I believe that we are all here because a woman carried us for 9 months or somewhere around there and gave birth to us. What a gift. What a gift woman is to the world. If you are a woman, tap yourself on the back. If you're a woman, you are a force to be reckoned with, and do not let anyone tell you otherwise. If you're a woman, you're a mother. Mothers are not just people who carry the babies. Mothers are each and every one of you in here. That is a woman. So thanks very much for believing in the Hadassah Foundation. Thanks very much for coming to party at a purpose. Thanks very much for being a giver. Thanks very much for being so patient with the committee tonight. And I just want to say have a good time, celebrate the mothers that are here and those that have gone to blessed memory. Let's pray for your soul to keep. Let's continue to remember that a gift to a child is a gift to many generations to come. Thank you. Thank you very much. Oh, thank you so very much. Je ne pas oublier de merci à tout le comité d'organisation, tous ceux qui ont mis ce travail que vous voyez. Je voudrais dire merci au board de Hadassah. Je voudrais dire merci à l'exécutif. Je voudrais dire merci à tous ceux qui sont dans Hadassah. Et je crois que nous tous ici, nous sommes des Hadassah. Hadassah, c'est toi, c'est moi. C'est nous tous. Pour la musique, fais comme ce mot, je suis chargé de l'amour. Tout le final. Musique, tu m'as bien beau, c'est moi, je suis moi, oui. Tout le
moi, d'ailleurs de fatiguer, le phare de Tipena, welcome to Huawei, welcome to Wapunka, welcome to Wone, Bichigria Munumira Abu, okay, so the Tati to Yabu, Nasima Wesimo, yes, that's okay, DJ Simon. Le phare de Tipena, de Huawei, tant pis pour nous, ils sont tous pareils. Si l'opulence est notre idéal, ils seront à Montréal.
Sénégal. Ils diront que la forêt nous salit sans arrêt. Nous choisirons les marbres au détriment des arbres. Tant pis pour nous, ils sont désolés. Merci. Thank you, Bismarck. Merci beaucoup. Merci. There is an award here for Bismarck. Hitram, we thank you for all your effort and all your work, all the support that you have given to Adasa Foundation. This is for you guys. Thank you so very much. And there is another certification for Lila Cartier. She is also, Cartier. You saw the dancing, acrobatic dance that she's been making here. And she also taught us how to sing in our own language, in our own tribal language. So if you have forgotten a few things, Mrs. Cartier is here to help you. Thank you. Cet événement, c'est un traditionnaliste engagé. Il a bien voulu apporter sa pierre à la construction, n'est-ce pas, de cet édifice. Et je pense que nous n'allons pas prendre assez de temps pour le présenter. C'est vrai qu'il vient du Cameroun. Il est originaire de Bamedjou. Et c'est son village natal, il faut le dire. Et c'est en 92 qu'il explose à travers Takam 2, malheureusement son frère, avec qui il a travaillé pendant des années, a quitté la scène. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous réservions un accueil des plus chaleureux à cet ambassadeur de la musique camerounaise, de la culture camerounaise. J'ai nommé Monsieur Takam 2, s'il vous plaît. On se... Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir. Vous avez seulement dit Ia bon fenda. Ia bon fenda. Ia bon fenda. Ia bon fenda. Bon fenda. Ia bon fenda. Le bon fenda. Ia bon fenda. Le contrôle de peur. Bon fanda, bon graphie wani bon fanda, bon Africa wani bon fanda, Anaratu bon fanda, Anaratu bon fanda. Merci, merci Didier, tu es le meilleur. Merci.
second Didier. Merci. Oh,
grand homme. Derrière chaque grand homme se cache une grande dame. On applaudit très fort pour vous les mamans. Merci, merci. Vous savez que le bonheur commence à partir de la maison avant d'aller n'importe où. On applaudit très fort pour Maman Adassa qui a bien voulu qu'aujourd'hui qu'on se retrouve, qu'on s'amuse, qu'on comprenne que la vie, par moment, nous en avons besoin pour notre santé. Merci beaucoup. Merci infiniment. Merci encore. Mais on applaudit quand même, non? On applaudit très fort quand même. Vous savez, au bout de chaque travail, on a besoin de ce genre d'efforts pour pouvoir continuer à travailler. C'est tellement encourageant. On applaudit très fort pour Maman Adassa, qui a bien voulu que ce soir nous soyons là. Parce que ce n'est pas facile. Quitter le Cameroun pour les États-Unis, ce n'est pas donné. Ce n'est pas facile. Merci, merci, merci. That's really something you should be clapping for. Please, under your applause, please. The Bangwa family is supporting this foundation with $500. Thank you, the Bangwa family. Merci Frédéric, merci à la communauté Bangwa. $500, c'est bien ça et c'est magnifique. D'accord. Bonsoir, bonjour, whatever. Oh, la soirée est très belle. La fête des mères, ça c'est... Ok, la fête des mères, cette fois-ci, ça a tellement réussi. Je ne manquerai pas l'année prochaine. Oh my God. You can see, I'm sweat. That was formidable. Excellent, excellent. C'est bien, très bien. La soirée s'est très bien passée. À mon avis, elle a même été excellente. Vive Adassa. Merci. La soirée était parfaite. Vraiment, je remercie Adassa Foundation. Tout a été bien fait. Et vous savez, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. Je tire le chapeau à Adassa. Je lui dis merci. Je suis l'un des membres fondateurs d'Adassa. Je vous dis merci. Que cette soirée finisse en paix et tout s'est passé dans de très bonnes conditions. Je vous remercie. Oui, la soirée était vraiment spéciale. L'organisation était bien faite. L'animation également, ça passe en plein. Je pense que je me retrouve dans mes bons jours et je ne saurais me passer de remercier Adassa de cette planification de la fête des mères et se souvenir de nous les femmes et nous a donné l'occasion de s'épanouir à travers cet événement. Merci beaucoup Adassa. Africa. Bonsoir Jules Lati qui est derrière la caméra, celui qu'on ne présente plus. Je voudrais prendre cette occasion pour dire merci à tous ceux qui ont voulu soutenir cette fondation, Adassa Foundation. Donc pour dire que beaucoup ne s'attendaient pas à la qualité de l'événement, mais nous sommes aujourd'hui très satisfaits de ce que nous avons pu réaliser. Let me say it in English. It was just a wonderful night. It's about 3 a.m., but people are still here enjoying the night. Adassa was able to put together people from different communities, Côte d'Ivoire, Burundi, Nigeria, Cameroon. So really, it was an international event. And I just say thank you, Adassa, for what she does. Thank you for those who came from Houston, from different parts of the world. So tonight can be a very good event. So again, thank you to every single person. I was very impressed. I came in and I was able to help with the MC part of the event, and I'm just saying it was a wonderful, wonderful event. Thank you to Lati for always covering all the different parts of the event and making sure we are enjoying ourselves and we're helping our children. Happy Mother's Day to all the mothers. Happy Mother's Day to my wife, Olga. To my children, I want to say, Josefa, Michaela, Carol, and Godi. Happy Mother's Day to your mothers. Thank you. Nous célébrons la femme. Nous célébrons la femme africaine, la femme européenne, asiatique, la femme de tous les continents océaniques et ainsi de suite. C'est avec une grande joie que nous célébrons cette soirée. Elle a été de haute taille, une très belle soirée. Maman Adassa, nous lui disons merci parce qu'elle plaide la cause des sans-voix. Maman Adassa, à travers le monde entier, a impacté les enfants. Comme nous le constatons,
C'est une association, une ONG très puissante. Et je crois que c'est une des éditions la plus marquable. Alors, je me mets ici ce soir pour défendre la cause de la femme. La femme doit être valorisée, respectée, aimée. C'est la mère des enfants, la mère de tout le monde entier. C'est tous ces enfants que tu aides à travers le monde entier. Merci, monsieur Lati, pour m'avoir passé le micro. Jamais vu. Dans comme tu as mis le feu avec Bissimac. C'est une soirée inoubliable. Les gens qui ont manqué ne pourront jamais leur attraper cette soirée. Merci. Adassa, c'est le meilleur dans le Maryland. Dans le GMV, il n'y a pas deux. Vraiment, la soirée a été belle, très belle. Merci, monsieur Lati. C'est le meilleur de la soirée aux États-Unis. Il n'y a pas deux. On s'amuse comme si on était au Cameroun. Vraiment, merci pour la fondation Adassa. Que le Seigneur l'élève à la dimension la plus supérieure. Merci beaucoup. Absolutely beautiful. And all the guests look so elegant and beautiful. Congratulations to Miss Teta and with her organization. So we hope it's going to be like this next year. We are looking forward to it. Thank you. Didier Aloïs, on n'a pas encore accouché sur lui qui va le remplacer. Vraiment, nous sommes très contents. Merci Adassa, merci Didier Aloïs, merci Latir Fekaput. La fête est très belle. Vous avez montagé la fête. Merci, merci. Media 2 Africa. L'Afrique vous parle.